Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dish. The killer mom who has allegedly killed her own 4-year-old child was taken for medical checkup at the primary health center in Kandoli. Earlier during the investigation, as per sources, it was revealed that she failed to cooperate with the police to go to the crime scene. However, by evening, Suchana Seth was taken to the crime scene at the Saul Banyan Grand Service Apartments, where she was staying with the child. A big update to the Suchana Seth case, the killer mom who killed the 4-year-old child. Seth is under police custody for 6 days. Earlier, as per sources, it was revealed that she failed to cooperate with the police to go to the crime scene. However, by evening, Suchana Seth was taken to the crime scene at Saul Banyan Grand Service Apartment, where she was staying with the child. Killer mom Suchana Seth may have not yet confessed to committing the murder of a 4-year-old son to the police. However, the police have achieved a major breakthrough in the case as they found a note written in English in the same bag where victim Chinmay's body was kept. Written on a tissue paper with the eyeliner, the lines state, "I am extremely guilty and frustrated. I love my son, but I did not want him to see his father." Police said Suchana has confessed to have written the note. Meanwhile, police contacted the forensic team and took the sample of Suchana's handwriting on Thursday. Police sources have also informed that Seth has sent a WhatsApp message to her husband Raman on Saturday stating, "You can meet the child on Sunday in Bangalore." But on Sunday, she flew down to Goa with her son and stayed there for 2 days in Saul Banyan Grand Service Apartments. It is still unclear why Seth may have killed or strangulated her child. कलमपुर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला जा रहा है। सुषमा जी, ऐसी क्या इतनी वजह थी जो आपको इतना गुस्सा है जो आपने अपने लड़के के साथ ऐसा काम किया है? सुषमा जी कुछ बता सकती है ऐसा क्यों किया आपने? आपने खुद के अपने लड़के के साथ ऐसा किया है, उसकी क्या वजह है मैडम? आपका क्या कहना है इस बारे में सुषमा जी? सुषमा जी कुछ तो बोलिए। It's Sai Prasad Kube for Herald TV. Five Pillars Church from Shioli, Pastor Dominic D'Souza has filed an appeal before the High Court against the externment order in this case. On Friday, he along with his wife Joanne appeared before the District Magistrate of North Goa as a first appearance proceeding. Here's more. Dominic, could you tell us what happened today? Dominic sir. It's fixed for the reply. Okay, it's fixed for the reply. So, any statements were taken today by the collector or anything else? So, what was the hearing all about today? It's all about fixed for reply, no first appearance. First appearance. First appearance. So, it's not the end, you can say. It's just a start. Yes. We have already approached the High Court. You You approached the High Court Yes. for cancellation of Set aside and proceed. set aside the quashing the order of the When SP. is the next hearing? They have 19th of this month. this month. Okay. Pastor Dominic D'Souza, who has been facing externment order by the North Goa SP in the black magic and other religious conversion matter that happened on the nearly about the first day of this year, has appeared today before the district magistrate. Usually, externment orders and hearings are held by the district magistrate. They are recommended by the SPs of superintendents of police of the districts. According to that, today the North Goa district magistrate held that first appearance hearing of Dominic D'Souza. He appeared today with his advocate and lots of followers. Meanwhile, his lawyer has informed that the Dominic has appealed before the High Court against the externment order that has been given against him. It is nearly about after the hearings of the collector, district magistrate, the externment order will be bound for execution. Before that, Pastor Dominic has filed appeal before the High Court against this externment proceeding. The lawyer has also said that the hearings will go on. Today was his first appearance. He has appeared before the district magistrate. What his followers are saying is this is a vendetta which smacks political controversy. The followers have also gathered in large numbers to see what happens in this entire matter.
this case will proceed before the district magistrate, while it will also be heard in the High Court for the externment cancellation proceedings. It may be recalled that Dominic was earlier also facing several other cases of similar nature, but High Court had recently given him a relief. Immediately, as soon as that relief, within some months' time, he has been. There is one more case that has been filed against him. The investigation is going on from the police end, but meanwhile they have filed for externment. The hearings will go on before the collectorate, while the externment cancellation hearing will also be going on in the High Court. With camera person Devendra Gaonkar, this is Pratik Parab for Herald TV. In a heart-wrenching incident at Kanswa Junction in Verna, tragedy struck when a fatal accident involving 3 vehicles claimed the life of 50-year-old Francis De Silva. The incident occurred earlier today, sending shockwaves through the community and prompting an ongoing police investigation to determine the circumstances leading to the collision. In a shocking incident, an unfortunate unfolded in late afternoon on Friday near Kanswa Junction, as only 3 vehicles were involved in a collision. Francis De Silva, a 50-year-old resident of the locality, was identified as one of the victims who lost his life in the accident. He was reportedly traveling as a PDN rider at the time of the collision. The son of the deceased, who was also on two-wheeler, sustained injuries in the crash. आज एक व्हडली दुखाची खबर म्हणली जाल्यार हिंगा हे हायवेचेर आमचो गांवचो भाव जो आज चर्ची वयतालो रिट्रीटाक तो आनी तेगे चेडो सो जेवा तो पास जाता आसतना तेका हिंगा एक्सिडेंट जाला. आतां एक्सिडेंटा वयर हांव कांय उलोवपाक सोदना, म्हाका कांय खबर ना कितें एक्सिडेंटान कोणें चलून हांव, पूण हांव एक सांगूंक सोदता सरकाराक की ही हायवेचेर तरी एक सिग्नल जाय, दुसरे क्विनी नागर आहा थिंगाय सिग्नल जाय, वेर्ना आहा तेंय सिग्नल जाय. सो हेच कोण तरी हे भाशेन तरी मरण जाता मिन्स आनी हे सरकाराक दिश्टी पडटा. सो सरकारान तरी हेजेर कितें तरी उपाय घेवपाक जाय. आमचो आमदार बाबांचो सडसडीत धांवन येयलो, ताणें जायती वेवस्था सांगला आपण मुखार आपल्याचे स्टेप घेता. पूण हांव आतां हे उलयताले आमच्या गांवचे भाव सांगताय 10 वर्सां जालीं तेणी प्रोपोजल मांडलेलो हिंगा सिग्नल जाय म्हूण, पूण तांचे कोणेंय कानार गेल ना. सो हांव सरकाराक मागूंक सोदतां की इमिजिएटली पयलो हिंगा हे जाशे फुडें सिग्नल जाशे फुडें ट्राफीक पुलीस दवर, कित्याक तुमी ट्राफीक पुलीस आज जायते आहाय रोडांचेर तालाव दिताय ते दिश्टी पडटाय. सो हिंगा एक पुलीस दवराय ट्राफीक सिग्नल जावचे आदीं, क्विनी नागर दवराय, वेर्नाय दवराय. हे एक्सिडेंटल झोन जे आमकां दिश्टी पडटा आनी लोक मागवता. सो हांव सरकाराक इतलें मागता हे स्पीड सिग्नल जावचे आदीं आमकां हिंगा ट्राफीक पुलीस जाय. आनी हेज्या तरी आतां हे 2 एक्सिडेंट जाले आमच्या वेलसांचे, एकले थोड्या वर्सां जालीं एक चेवडो मेलो हिंगा आनी हो दुसरो. सो हितून तरी आमी वगेर आयले तर कांय जावपा ना. आमी सरकारा मुखार मांडपा जाय, कित्याक आज सरकार आमी जाणाय जायते डेव्हलपमेंट करता, ब्रिजीस दीस एंड दॅट, पूण लोक तर असले रोडांचेर तर मोता. सो आमचो एज अ सोशल वर्कर आमी कितें तरी मुखार हाडपा जाय. आनी मुखार म्हणजे ट्राफीक पुलीस पयलें कित्याक ते सिग्नल घालता म्हळ्यार वगत जातलो. सो ट्राफीक पुलीस हांव मागता हे जॉयंटांचेर ट्राफीक पुलीस जाय. सो हें तर करना आमी मुखा वयलो आमचे स्टेप कितें करपा आहा आमी करतले. गांवचो लोक एकठांय जातालो हिंगा आमी बंद करपाक आमचे चिंतप आसतलें मुखा वयलो. जेन्ना म्हाका कोणें फोन केलो अशें हांगासर एक्सिडेंट जालो म्हणून, तेन्ना हांव रोखडोच हांगासर येयलो. तेन्ना तेजी बॉडी आसली, तेजो जो चेडो आसलो ताका म्हाका एम्बुलन्स घालून हॉस्पिटलान वयलेलो आसा. हांवें ती इन्क्वायरी केली बरोवन चेडो बरो आसा, चेडो व्हडलेशें प्रॉब्लम पांयां मातशें इल्लोसो माल लागलो आसा अशें म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां. आनी तो आमचो भाव, आमचो वेलसाचो भाव तो एक्सपायर्ड जालो, तो डेडी एक्सपायर्ड जालो. जेन्ना हांवें पळयलो तेन्ना खरेंच ही दुखाची खबर. हांगासर एक जंक्शन आसा, कोणसुआ जें जंक्शन जें आसा तें सारकें खरेंच हांगा लोकांक भरपूर हांगासर प्रॉब्लम जाता. आनीक म्हाका दिसता लोकांचो आत्मोच म्हाका आमचे गांवच्या भावांनी म्हाका सांगला ते प्रमाणे तांचो पयलीं भरपूर डिमांड आसलो हांगासर स्पीड ब्रेकर वो हांगा सिग्नल येवचें अशें म्हणून ताचो डिमांड आसलो. हाचेर हांव आतां म्हाकाय हांवें पयलां हेजेर हांव आसा
ऑन द स्पॉट हांव थंय आसा आनी पयले हांगासर व्हेरी डेंजर आसा आनी म्हजो एक डिमांड आसतलो गोवोरमेंटा लागीं फाल्यांच आयजूच हांव घालपाक सोदता आमचे ट्रान्सपोर्ट रोड्स हांगासर आमकां एक स्पीड ब्रेकर वो सिग्नल हांगा दिवचें कित्याक व्हेरी डिफिकल्ट केन्नाय कितें जावपाक येता हेच्यानी पयलीं हांगासर जाल्लें आसा म्हणटूच म्हाका जाय जाता तितले बेगीन आमकां सिग्नल नाजाल्यार स्पीड ब्रेकर हांगा घालपाक जाता तितले बेगीन हांव प्रपोज आमच्या गोवोरमेंटाक करता म्हाका जाता तितले बेगीन हो करून घेवपाक हांव वावुरतलो. पंच हांव येयलो म्हाका फोन मारलो कोणी एक्सिडेंट जालो म्हणून हांव येयलो आनी येयलो रोखडोच सगळ्याक हांवें फोन मारलो आमच्या MLA फोन मारलो हे सेशन जालां एक मनशाची डेथ गेला खूब दूख भोगता की आमचो वेलसांचो भाव सोंपान गेलो म्हणून आमी जायते पयलीं आमचे भाव आसले आमी हेचे पयलीं आमी जायते प्रपोजल घाल्ले की आमी स्ट्रायक दिवन केल्ले पयले हे आमचे एक स्पीड ब्रेकर जाय म्हणून पूण कोणी कानार घेवंक ना पूण आतां आमी सराक आमच्या MLAक म्हणलां की आमकां एक स्पीड ब्रेकर ना जाल्यार सिग्नल तरी घालून दी म्हणून कितें आनी आमच्या हिंगा लोक रिचराक येतात होय भाव आज रिचराक येतालो फ्रायडेचो एवरी फ्रायडे वी हॅव अ रितीर हियर सो जायतो लोक हिंगा येता जावं मारगांव राय आनी जायते कडेन लोक येता आनी ताका लोकांक तांकां जायते डिफिकल्ट जाता ट्रॅफिकाक लागून सो आमचो एक डिमांड आसा की सरकाराक आमी MLAकूय आमच्या सराक सांगलां की आमकां एक स्पीड ब्रेकर ना जाल्यार सिग्नल तरी घालून दी म्हणून आनी हेजे मुखार हेचें जायना जावपाक सो आमचो गोवोरमेंटा डिमांड आसा की एक आमकां स्पीड ब्रेकर ना सिग्नल घालून दी म्हणून आनी हेजे मुखार आमच्या लोकांचे जीव वाटोवपाक. पंपांचो वेलसांव आनी हाजे दुकानची खबर आमचो गांवचो भाव फ्रांसीस डिसिल्वा हे एक्सिडेंटान सोंपलो आनी आजी हे भाव सांगताले तेशें कोन्न तो रिट्रीटा वयतालो कोणसुवा आनी तेजो चेडो आसलोलो फाटल्यान जेन्ना तो क्रॉस जाता तेन्ना फाटल्यान ताका एक वेहिकल टॅक्डेस जावन तो फाटल्यान जी रिक्षा येताली तेजी दिपोवन ताका मरण आयलें. हाजे आमी डिमांड कोत्ताय जे हिंगा सायन बोर्ड कंपल्सरी बेगीन पडोंक हाजे आमचे MLAनूय बातून वाजानूय सांगलां आपूण प्रयत्न बेगीन हिंगा सायन बोर्ड सिग्नल घालपाक प्रयत्न करतलो. तशेंच आमचे कुयनी नागर तो जंक्शन स्पॉट आहा थिंगाय बी एक सायन सिग्नल पडचें हांव मागता आनी तशेंच आमचे भितरल्यान इंटिरियर रोड वेलसांव पंचायताक तेसून ते जे आमचे स्पीड ब्रेकर आसले ते काडले बेगीन ते परत घालचे म्हणून बेगीन म्हणजे डिमांड करता गोवोरमेंटाक. Kiran Bodkar for Herald TV. In a devastating incident that has sent shockwaves through the community, 28-year-old sanitation worker Yamanappa Madar lost his life due to suffocation after falling inside a septic tank in Ekta Nagar in Mapsa. The incident occurred earlier today, leading to a swift response from the fire and emergency services, who successfully recovered the worker's body. 28-year-old sanitation worker Yamanappa Madar lost his life due to suffocation after falling inside a septic tank at Ektanagar in Mapsa. Yamanappa Madar, a dedicated sanitization worker, was engaged in the routine maintenance duties when the tragic incident unfolded. The circumstances surrounded in the incident are currently under investigation, but preliminary reports suggest that he fell into the septic tank, leading to suffocation. The incident took place at Ektanagar, Mapsa, and the local authorities were alerted promptly. The fire service and emergency services, equipped with specialized personnel equipment, arrived at the scene to carry out challenging tasks to retrieve his body from the septic tank. Glitter D'Souza for Herald TV. As the ongoing controversy between Panjim MLA and the Revenue Minister Babush Montserrat and the late Chief Minister Manohar Parikar's son Utpal gains momentum, there are growing concerns that it could have far-reaching consequences for the political landscape of the state. In this edition of Street Voices, Team Herald spoke to several people to know their opinion on whether the Babush versus Parikar controversy will spill out into the state politically. हांव भारतीय जनता पार्टीचेर कांयच कमेंट करूंक सोदना आनी जें कितें ताणें स्टेटमेंट केला ताचो हांव पूर्णपणे निशेध करता. मनोहर पर्रीकर हो आमचो सगळ्यांचो लिडर, हो गोंयचोच न्ही, हो आख्खो भारतीय देशाचो आमचो लिडर आसा. आमचे अटल बिहारी वाजपेयीजी, आमची सुषमा स्वराजजी, आमचे जेटलीजी हांच्या स्ट्रेचराचे ते लिडर आसा. सो कोणाकूच म्हाका दिसता पक्षान रावून येद्या व्हडल्या स्ट्रेचराच्या लिडराचो असो इन्सल्ट करप म्हाका दिसता हें सोंसना. तुमकां एक हो शब्द हांव यूज करता, हें सोंसना खंय तरी. हांवूय ह्याच पक्षाचो कार्यकर्तो आशिल्लो. ह्याच मनशा खातीर म्हाका पक्षांच्यान भायर येवचो पडलो. हें न्ही की आमी खंयच्या दुसऱ्या पक्षा कडेन जुळून गेल्ले आसा. आमची विचारधारा सगळी भारतीय जनता पार्टी बरोबरूच आसा
आनी आमकांय भारतीय जनता पार्टीचेंच फुडलें कार्य मनोहर भाईन जें शिकयल्लें तेंच फुडें व्हरपाचें आमी आज सुद्दां आमचे तेच प्रयत्न आसा. बट जे रितीन मनोहर भाईचो इन्सल्ट जाला हाचो पूर्ण आमी निशेध करता. बाबूश मनसोरातान मनोहर भाईची माफी मागपाक जाय. आतां इनफॅक्ट काल पयर हांवें ती पयली देर वॉज म्हाका दिसता मिटींग आशिल्ली ऑफ स्मार्ट सिटी. CM मस्ट हॅव कॉल्ड दॅट मिटींग, कारण हे जे मॅस चलना इनफॅक्ट CMूय अवेर आसतलो. पण तांकां कशें जालां की हे स्मार्ट सिटीचे कोणाक व्हडलें पडून वचूंक ना. मिटींग जातकच मिटींगेंतल्यान कितें डिस्कस जालें खबर ना, पूण स्टेटमेंट कितें आयलो तर ही सगळी पाड जी आहा ती मनोहर पर्रीकारान केली म्हणून. आतां वेदर बाबूश वॉज इज हांव नोको ताजें कशें कितें आशिल्लें तें, बिकॉज वेदर ही नोज की बाबा तो आपूण BJPन आसा मरे हे खबर आसा काय ना ताकाय खबर आसा जाल्यार हांवें नोकळो. बिकॉज मनोहर पर्रीकर दे कन्सिडर मनोहर पर्रीकर इन भारतीय जनता पार्टी इज द टॉलेस्ट लिडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी एट सेंट्रल लेवल ऑल्सो, कित्याक ही वॉज अ डिफेन्स मिनिस्टर नंबर 3 इन रँकींग ताजें. आनी गोंयचो इतल्या वर्साचो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ताणें बांदून काडल्या, ताणें गांवोगांवी पावयल्या अशें म्हणपी आनी भारतीय जनता पार्टीचे ते लोक जे आसा हे ताका मानतात. आनी हें सगळें जाता आसतना ब्लेम कोणाचेर जाता तर जो आज हयात ना ताजेर ब्लेम जाली. ताज्या बरोबर ताजे ऑफिसर्स आशिल्ले न्ही, ताणें मेन्शन केला चौधरी म्हणून आसा, त्या वेळचो कोण सिद्धार्थ कुंकळकर हांगासरलो आमदार आशिल्लो. आमचें अशें म्हणणें आसा की आतां एज अ रेवेन्यू मिनिस्टर जेन्ना एका स्टेटीचो स्टेटमेंट करता की हातून भितर मोठो गफला जाला, दॅट इज अ करप्शन इन क्रोर्स अशें म्हणटा तो, कोट्यांनी रुपयाचो करप्शन जेन्ना जाला जाल्यार वी डिमांड की इमिजिएटली हाचेर इन्क्वायरी जावची. In a show of discontent, workers of Cesar, a prominent company, gathered in front of Cesar God in Pato in Panjim on Friday morning, demanding the release of their Provident Fund amounts. The protest, marked by its peaceful nature, took a turn as the aggrieved workers were denied access to the building premises, prompting the deployment of police forces. A huge protest was held by Cesar workers, numbering in dozens assembled outside Cesar God to voice their concern over the non-release of their Provident Fund amounts. ते लिपोवन रावल्या तेंचे कडेन आमकां सांगपाक शब्द ना. ते फोटींग लोक म्हणून ते लिपोवन रावले. म्हाका सांग तूं कायदेशीर जाल्यार आमकां इतलें सांगतलें आसलें, तूं भितर लिपोवन रावलाय मरे. म्हणजे हेच पण तुमी नोट करा हांकां हे कितके फुटले म्हणटा. ऑर्डरान कितें दिला तुमकां भाई, कितें दिला तुमी क्लियर कितें दिला. आमी सेजाचे काम करपी आमकां 23 जुनान आमकां ह्या कंपनीन रिट्रेस केले. कितें म्हणून तुमी फाटल्या तुमी मिडिया आसले कितें म्हणून ही भितरचो जो ब्लॉग आहा न्हू तो वेदांतान घेतलेलो आहा, तेन्ना आमी सेजान घेवंक ना. आतां कोण तरी वेदांतान कंपनी घेतली आमकां, तेन्ना आमकां ते रिट्रेस केले आनी आमच्या हायकोर्टान मानले कितें म्हणून ही वेदांतान घेतले म्हणून आमकां रिट्रेचेर क्लियर बरयल्लें आसलें कितें म्हणून तेंचे ड्यू कितें आहा न्हू ते विदीन 2 म्हयन्या पयलीं तेंचो ड्यू आहा तो दी म्हणून. ते प्रमाणे तेंच्यानी आमकां इमिजिएटली 23 तारखेक आमकां रिट्रेस केले. 5:30 आमच्या अकाउंटार तेंच्यांनी पयशे घातले. आतां पयशे कितें ग्रॅज्युएटी घातली, ती ग्रॅज्युएटी आतां कितें 8 हो आमकां 9वो म्हयनो कितें आमकां तेंच्यांनी कितें घातलेलें न्हू ते आमी आमच्या लॉना ते आनी कितें गेले तेन्ना पगार येत तेन्ना आमचो तो लॉना बी आसलें न्हू ती क्लियर जाली. आतां 8 म्हयने जाले आमी कंपनी कडेन येयत आहा कितें म्हणून बाबा आमचो PF दी हे आमकां रिजन सांगूंक लागले कितें ना कायदे प्रमाणे म्हणल्यार 1 म्हयनो वचोंक जायो, परत म्हणल्यार 2 म्हयने वचोंक जायो. आमी तरी रावले तरी आसतना आमी फाटल्या 2 म्हयन्यांक येयले आनी तेजे आमकां बरोवन दिले विदीन 1 म्हयन्या पयलीं तुमकां आमी ते तुमचे पयशे आतां दिता म्हणून. 1 म्हयन्या परत आमी परत येयले, तुमीच मिडिया आसली. परत आमकां कितें सांगलें त्यांनी 11 तारखे पयलीं आमी तुमकां पयशे दिता म्हणून. मागीर आमी PF कमिशनर गेले, तेणी कितें सांगलें तुमचो हो PF आहा तो तुमकां 11 तारखे पयलीं मेळटलो म्हणून. त्या प्रमाणे आमी आयज 12 तारखे पळय येयल्ले आहा. तरी आसतना ते आतां कितें म्हणटा आमकां अजून PF काडूंक मेळना. हेजें नांव सांगता कोण PF सांगता हेजें नांव कमिशनान हें सांगता जे एकामेकाचेर धुकलता. आमची इतली मागणी आमी ह्या कंपनीन 30 वर्सां हांवें जें योगदान दिल्लें आहा तेन्ना म्हाजो जो फंडामेंटल रायट कितें म्हणून म्हाजो तेन्ना तूं एक रिट्रेस करताय कामगारांक काडटाय रिटायर जाता तेन्ना कंपनीन आमचे कितें आतां दिवचें ते आमचे दिवचे जे आमचे ग्रॅज्युएटी आमचे PF आहा तो आमचो दिवचो आनी आमी वेवस्थीत आमी आमच्या घरा वयता. आनी जर आमचो तो PF आयज दिना जाल्यार आमी आयज दिसभर ह्या मॅनेजमेंटाकूय भायर सरोंक दिवचे ना आनी आमी हांगा रावतले. आमचो कितें आतां PS येयल्लो आहा ताका आमी कितें सांगलें सायबा तुमी जबाबदारी घेया आनी आमचो कितें आहा तो PF चेक आमकां दिया आनी आमी आयज पाहिजे. हे कंपनीचे इतके नाम बदनाम जावंक जाय हांकां कोणी लागीं व्हरूंक जायना. म्हाका सांग लास्ट टायम तुमकां एश्युरन्स दिला न्ही लास्ट टायम रिटर्न दिला एश्युरन्स न्हू. This is David Ragaukar for Herald TV. If a disabled person comes forward and takes the initiative to lead people, then BJP can definitely think of allowing them to contest in the election.
says the Chief Minister Pramod Sawant on Friday. Chief Minister Dr. Pramod Sawant during the Purple Festival urged all disabled people to participate in voting and also contribute their leadership skills in the country's democracy. It is not only the responsibility of the government, but all the people with disabilities must come forward to understand the importance in policy making and identify themselves as disabled and help the government to make the right policies, said CM in his speech during the Purple Festival. Not only our participation in voting and contributing in our democracy, but it is also the high time that we must have the people with the disability in political leadership role. I believe this International Purple Fest is the best platform to initiate that, and we were witnessing so many individuals with the disability showcasing their leadership and management skills in a different domain. I, as the Chief Minister of the state, and on behalf of my government, can assure you we will take all the necessary steps to ensure the same. One challenge that we see in today's time is the data. And the accurate capturing of the disability data is very crucial. It is not only the responsibility of the government, but all the persons with the disability must come forward, understand the importance of its policy making and identifying themselves as disabled to help the government make right policy and schemes. Disability data and disabilities is a critical tool for informed the decision making, policy formations and program design. It enables the policymakers, stakeholders and advocates to understand the diverse experience and challenge faced by PWDs, identify the intersectional identities, address the specific barriers and promote inclusive and target interventions. I acknowledge the efforts of NCPEDP and its efforts to continuously the spearhead of discourse around this critical subject. In a strategic move to revitalize operations and generate additional revenue, the Sanjeevani Sugar Factory, which had suspended its activities within the year 2019-2020, has embarked on a series of initiatives. Following successful ventures into vegetable and fruit production, the factory administration has now launched a fish farming unit in collaboration with the Fisheries Department. Sanjeevani Sugar Factory diversifies operation, initiates fish farming unit for locals. The fish farming activities are set in motion utilizing abandoned pits that were dug around 2 decades ago. The initiative was inaugurated by officials from the Fisheries Department and Satej Kama, the administrator of Sanjeevani Sugar Factory. Approximately 1,500 fish seeds, including varieties such as Ral, Katla and common carp, were introduced into the fish rearing pits, according to Fisheries Department officials. The fish are expected to reach a weight of around 1.5 kg after 6-month growth period. Welcome to Sanjeevani Farm. आम्ही आज एक व्हडलो पावल फुडें काडला तो इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टमान तेंकता. पयलीं हे जागो जो आशिल्लो पळय तो पडींग आशिल्लो आनी आमी एका वर्सान हे इतलो भाजी पालो हांगा वयर काडला की आमचें आतां उत्पन्न जे 6,000 आशिल्ले एका टायमार सप्टेंबर म्हयन्यात 2022 ते आतां आमचे कमीत कमी 3 ते 5 लाखा कडेन पावल्या. आनी आमचे भाजी पालो इतलो फेमस जाला की इट इज फार्म फ्रेश. सो तातूंत आमी एक नवी एंट्री मारल्या ती फिश रेअरिंग. आनी आमचे बरोबर आसा फिशरीज डिपार्टमेंटचे सगळे ऑफिसर. तांच्यांनी आमकां सहयोग केला आनी तांच्यांनी आमकां 3 तरेचे बियाणे हाडल्या फिश फ्रेश फिशचे. एक आसा मिरगल, एक आसा राहू आनी एक आसा कटला. हे समज वयर आयले जाल्यार आमचे असले खड्डे जे आसा पळय ते आनी 2 आसता आमचे कडेन आनी हे पयलीं 20 वर्सां पयलीं बांदिल्ले. ताजो केन्नाच उपयोग जावना. आनी हे जे जितले तुमी दिसती पडटा पळय हांगा हे सगळे इन हावस जे सगळे आमचे गोडावणान पडिल्ले आशिल्ले पळय एक पयसो मोडनासतना आमचे कामगारा बरोबर आमी वयर काडला. आयज आमी संजीवनी कारखाना फार्म इन एसोसिएशन विथ द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज आयज हो रेअरिंग युनिट स्टार्ट केल्लो आसा. आयज आमी हांगा 1,500 सुमार राहू, कटला आनी कॉमन कार्प हे सीड हांगा सोडलेले आसा. तेजी ग्रोथ एप्रॉक्स 1.5 पर्यंत kg वयता आनी कल्चर पिरियड अरावंड 6 to 7 months आसता तेंचो. तर हे खरें तेंच्यांनी एक बरें पावल उचललेलें आसा हांगा. हो जर सक्सेसफूल जालो हांगा प्रोजेक्ट तर आनी सरान सांगिल्ले प्रमाणे आनी खंय जर हांगा अशें पोंड बी आसा न्ही ते आमी युटिलायज करून अशें रेअरिंग युनिट स्टार्ट करूंक शकता.
आज कितली घातले तुम्ही 1,500 घातले. खावड बीन खावड त्यांचे स्टाफात ते सगळे मॅनेज करतले. आमकां डायरेक्शन आयल्या पळय त्या प्रमाणे हांगा हें खावडचे बी सगळे आमी तयारी केल्या आनी आमचे सायडीन आनी एक रेरींग हें केलां थंय जे की तांकां खावड जाय ते थंयच्यान आमी हांगा हातून घालतले. आनी इम्पॉर्टंट म्हणजे कितें ह्या क्षेत्रांत जितले आमचे जे लोक बस्ती रावता तांच्या खातीर हो बंद जातलो कित्याक ते आमचे आउटलेट जे भायर आसा पळय थंयच्यान ते व्हरतले फ्रेश जे जशें तुका बाजारांत मेळटा तशेंच हे हांगा मेळटले. तांच्यांनी हांगा येवन हे सगळें पळोवपाचें आनी तांच्यांनी हांगा येवन आमकां प्रोत्साहन करपाचें आनी आमचे हांगाच्यान विकती घेवपाचें हें आमचें एक मागणी आसा की येवचें आनी स्वयं पळोवपाक जाय की कितें केलां ते हांगा. A story by Sanjay Naik for Herald TV. The novena of Goa's first homegrown saint, Saint Joseph was the patron of the Archdiocese of Goa and Daman, began at the Old Church of Our Lady of Health, Sankwal, on Sunday. The novenas will go on till January 16th and the feast will be celebrated on January 16th. Here are some of the glimpses of today's novena. Thousands flocked in faith and devotion to Sankwale for the Saint Joseph Fast novenas. The novenas will go on till the 16th and the feast will be celebrated on 16th itself. Here are some of the glimpses of the novenas. Ignacio Norona for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.